an illiterate member of the Obote faction of 1966, of the 1966 unprincipled crisis. Ebizibu byankaaga mu omukaaga byali biyimiridde ku nsonga enkyamu. Bali balwanda bikyamu ababirimu abakabaka yeka ne UPC bonna bye baliko tebiri ku mulamwa gw'abantu baffe. So in that crisis, Idi Amin had been part of the faction of Obote. But now he overthrew the remnants of the UPC party that had started crumbling ever since 1966. Kati Idi Amin yali mu Kiwayi. Kiwayi, is it a fragment? It's a fragment. Idi Amin yali mu Kiwayi kimu kya UPC. Kati yajjako ebisigadde bya UPC ebyali bisigaddewo. Idi Amin removed the remnants of the UPC because UPC had started crumbling in 1966. Nadiope, one of the vice presidents, was in prison. Ibingira, Secretary General, was in prison. Barak Chiria, so this was from 66. Arrested not by anybody else but by Boka Boka, our UPC. Why Obote and the sectarian groups of the 1962 were mistake makers? UPC ne DP bali mu nsobi, bakozesa amadiini, bakozesa amawanga, naye tugezako okukola nabo. They were mistake makers. But Amin was a disaster. Was a disaster. Tewaliwo omuntu ali serious eyalina kyako eyali asobola okukola na Amin. We therefore, from the word go, decided to fight Amin and also use those repeated mistakes of the sectarian groups to create a Ugandan-wide political military force to lift Uganda to higher and the more principled politics and the transformative economic strategy guided by what came to be known as the 4 principles of patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy. Amin okuyingira mu buyinza kyali kibi naye ate ffe twakirabamu omugaso. Twawalirizibwa okutandika okwenyingira mu kukola amagye n'ekibiina eky'abamumanayinki ne tuva ku biri bye twali tugezako okutiitiibya bya UPC, DP, Kabaka yeka. Twatandika line empya. Hence, we formed FRONASA, NRA, NRM in the 16 years between 1971 and 1986. Emyaka eyo 16 nsanvu mu okutuuka 86 twasobola okukolawo ejje epya n'ekibiina ekipya ekiyimiridde ku misingi ey'okwagala Uganda, kwagala Africa, okukyusa embeera y'abantu na democracy. Nevertheless, in all that time, we always tried to engage all the political groups of Uganda to see whether we could not form the widest possible alliance to help us transform Uganda. Hence, we engaged all the groups always, UPC, DP, Kabaka Yeka, the Nabodele group, etc. By 1986,
when we defeated the remnants of the mistake makers of 1962, abantu bakola ensobi okuva 62 bali mu nsobi. Kati tutuuse emyaka 86, emyaka 24 tuli mu nsobi zokka. Bali ku mawanga, bali ku madiini, bye balimu. Emyaka 24 from 1962 to 1986. By 1986, when we defeated the remnants of the mistake makers of 1962, the neo-colonial economy of the 3 C's and 3 T's, the small enclave economy that was accommodating only 9% of the homesteads by 1962, had almost disappeared because of the bankruptcy and brutality of the Idi Amin group. Cotton and copper had collapsed, and so had tourism and tea. Only coffee and tobacco were still limping on. Therefore, our mission was now twofold. Kati 86 na twalina ebintu bibiri ebinene ebyokukola. Number 1, restore the small island of the 3 C's and the 3 T's where possible and necessary. And 2, transform the whole of Ugandan economy and society as we had always intended. Kati jukira myaka gyenkaaga twali tetumatidde enzirukanya y'ensi n'enzirukanya y'ebyenfuna. Naye ate okuva 71 n'akatono akaaliwo byenkaaga Amin yali akajjeewo. So now 86 twalina okukola ebintu bibiri eby'amaanyi. Okusooka okuzzaawo kali akazinga k'abazungu ak'ennyuguta 3, emwanyi, pamba n'ekikomo kya kirembe, ate n'etaaba, caayi wamu n'obulambuzi. Kali akazinga k'ebyenfuna abazungu ke baali balese wano, ffe twali tutulaba nti akazinga ako tekamala. Naye ate Amin bwe yayingira akazinga n'akasanyawo. So now 86 we had now a double problem. Number 1, restore the okuzawo akazinga. Number 2, kukola ekyaffe kiri kye twali twagala kukola okuva edda, okukyusiza ddala ebyenfuna bya Uganda. To put these 2 missions to the people of Uganda, okwagala okutegeeza abanyuganda ensonga zino ebbiri, we put forward the 10 points program of the NRM. Twalangirira ensonga 10 za NRM. Tuli mu nsuko. Point number 5 of those points talked of building an independent, integrated, self-sustaining economy, linked both vertically and horizontally. In spite of obstructions by the parasites, the uninformed, and the traitors, we have done exactly that. We have moved through or into 5 phases. Phase 1, bring back the small island economy of 1980 that Amin and the subsequent regimes had destroyed, totally informalizing the economy into one of magendo, smuggling, Chibanda, forex black market, Kusamra, speculation,
resulting in terrible shortages. By 1995, the shortages had ended, and so had the informalization. Cotton had been restored, and so has tea and tourism, but not copper yet, because we insist on a higher value for it. Phase 2, expand the island. We have done that. Coffee has grown from 2 million bags now to 9 million bags. Tea from 3 million kilograms to 60 million kilograms, not 6, it is 60 million kilograms. Write it properly. Tourism, from earning US dollars 132 million in 1970 to now earning $1.28 billion. Phase 3, we have diversified the products in the money economy. The British had misdirected our people by telling them that cash crops were coffee, cotton, tea, cocoa, and tobacco, and maize, milk, bananas, cassava, etc. were not cash crops, but only food products for subsistence purposes. That's what the British, abazungu bali bayigiriza abantu baffe nti ebikola sente ze mwanyi, pamba, koko, chai n'etaaba. Kasooli oyo wakulya buli. Amata gabalala okunywera mu lukoola. Ente z'ennyama ezo muzirireeyo mu lukoola, temuzireeta wano mu tawuni. Amatooke musogole omwenge gwe muba mubeerako eyo mu kyalo. So that those are not cash crops. So you had a place like in Ntungamo where which I know very well. You know, Ntungamo is post office, private bag mbara. They don't even have a post office number. Bagamba Ntungamo pure private bag mbara. We didn't have any cash crop. There were only a few families in Deja sub-county who I used to hear had some coffee. Then a few families in Buonjara, they were also there. I was hearing about them. Then a few families in Cheizova, one of the sub-counties. And then later on, some families in Chamhunga started tea. But the rest of us who were there, we had cows, we had bananas, but no cash. No cash crop. I rejected this logic. The basic human needs here, this is basic. The basic human needs are food, clothes, shelter, that is housing, locomotion, vehicles, medicine, utilities like electricity, and services such as education and health. If you produce a product or a service for any of these purposes, it is potentially a cash product. All these are money. They are food, but also money. Therefore, on the agricultural side, we now have bananas, maize, cassava, Irish potatoes, milk, beef, sorghum,
sugarcane, millet, beans, peas, groundnuts, palm oil, simsim, cocoa, fish, pigs, poultry, fruits, rice, cashew nuts, etc., 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 as cash crops or cash products on top of the original colonial cash crops. That's our situation. Bali bagamba nti omukaaga, ffe tugamba nti 40 kumpi. Byonna bikola sente, bino byonna byemenya wano. Phase 4, we have been insisting on value addition. Where we have succeeded, returns are very high. The milk industry was initiated, has expanded, and we are producing a number of final products such as long shelf, long haul liquid milk, long shelf life liquid milk, yogurt, ghee, butter, powdered milk, and derivatives from milk such as a protein known as casein, apparently needed in food supplements and medicine. Maize processing is growing to produce maize flour, akahunga, animal feeds, starch, etc. Cassava processing is growing, producing cassava flour, starch, ethanol, etc. With coffee, we are determined to add value to it, so that instead of a kilogram giving us $25, it gives us $25. No, instead of giving us $2.5, this is 2.5, my people. 2.5, it gives us $25 to 40, and creates more jobs for our people. Cotton, the shirts I always put on are from our cotton. The shirt I'm putting on right now is from our cotton with polyester added from outside. You Ugandans, please help us to get rid of imported clothes, including dead people's clothes. Engoye z'abafu zemuleeta wano zimuyita second hand. Engoye z'abafu Banyankole bazita mtwijuro. We squander $418 million per year on imported cloth. Phase 5 has been the introduction of the knowledge economy. This is the economy that is not just based on more processing of the mere processing of the raw materials. It involves the greater use of science and skills. This is where the automobiles industry is, the vaccines, the vaccine making, the assembling and manufacturing of computers and computer parts. That's where they come in. Our economy was $3.9 billion in 1986. It is now $55 billion. It has been growing at the rate of 6.3% per year for the last 38 years. We are now a lower middle income country with the GDP per capita of $1,154. Therefore, the groups that have been misinforming the public recently about the parasitic agencies that we are rationalizing, especially coffee, are a disgrace to the country. I even feel embarrassed to participate in the controversy. Mpura n'okuswala. Eggwanga lyonna okubeerawo boogala ku bitaliimu. Mwanyi. That's why I've called all these people to help you understand. It's really,
ekiswaza n'okuswaza okusanga awo abantu bagumalidde mu bitaliimu ebyomugaso ne babyerabira. How could anybody who wants Uganda to grow spend even 1 week, let alone the 7 years we have spent on this subject, on this issue, discussing such an obvious issue? This sentence is mixed up. We shall sort it out. Suppose we had only coffee with our wonderful UCDA. How would the country survive? Because you see, coffee. Now suppose, okay, let's say, we now say, okay, thank you very much. Let's only do coffee. Kubanga UCDA, now another people are saying, coffee. We only do coffee. Now, suppose we did that. How could the country survive? With a population of 46 million, each person needs 2,000 calories per day. Kubanga abasayansi basobola okubala petrol y'omubiri gye gwetaaga, peteroli, in the form of calories, baziyita calories mu luzungu, eziva mu mmere, coming from food. And they are saying that another person needs 2,000 calories per day. With 46 million people, we would need 550,000 metric tons of wheat to feed ourselves. This would cost, okulya kwokka emigati engano would cost US dollar 380 million per year, imported from outside. This is just eating. How about clothing? How about cement and other building materials for shelter? Moreover, Uganda is not like Japan or South Korea or those countries where the main and sometimes the only resource is a skilled population that they use to manufacture cars, etc. Uganda has both the human resource and the natural resource. We shall use them to create prosperity for our people. So therefore, while some of the people, the colonialists, we are talking about coffee, cotton, and copper, and tea, tobacco, and tourism. For us, we are talking about 60 efforts. We are talking about 60 products, bananas, cocoa, milk, beef, maize, cassava. Cassava is going to be a very big money earner. It's already becoming one. Sugar cane, we are talking about all those. Then we are talking about the industrial products. We are not including the industrial products. Cement, what. We are talking about a full economy, not a partial economy. These side agencies, UNRWA, UCDA, DDA, etc., were a temporary measure. Were temporary measures that I accepted at the beginning of our government, mainly because of the low pay for our public servants and their low enthusiasm and motivation for work. The logic was that for particular projects, in order to ensure implementation, create a side group outside the public service, pay them well, and facilitate them well so that the project is implemented.
it was tied to particular effort. I did not fully accept this logic, but I also did not oppose it, because we had much more serious problems at that time. We, the FRONASA, NRA, NRM, always work for patriotism, not for money. And indeed, other Ugandans do the same. The research scientists at Kawanda, Chituza, Serere, etc., and the leaders have been working for low salaries for most of this time. Baliwano, I've called some of the research people. I think one of them can speak. Do you speak? Who speaks English? Okay. Put on your microphone and speak what you do. Your Excellency, at NARO, an agency under the Ministry of Agriculture and Fisheries, we conduct agricultural research on crops, on fisheries, on livestock, and forestry. Your Excellency, over the years at NARO... When did you start working? Your Excellency, I started working in 1988. At that time, the research wing was under the ministry. And then in 1992, when NARO was established, I was moved from the ministry to NARO. And I've been able to get up in the ranks, and today I'm the Director General for NARO. Your Excellency, over the years, NARO has been able to develop over 1,000 different crop varieties. So most of the food we eat in this country, Your Excellency, is developed by the scientists under NARO. Your Excellency, specifically to coffee. In 1991, you will remember very well, Dr. Israel Kibirige Sebunya was able to promote the then 8 colonial coffee varieties, what we called colonial coffee. And these were promoted. And then in 1997, NARO under Kituza started what we call a breeding program for the second generation coffee varieties. Your Excellency, I'm glad to report to you that in a space of 1997 to 1913, NARO has been able to develop a total of 10 coffee Robusta varieties, what we call KR1, KR up to KR10. K stands for Kituza, R stands for Robusta. Your Excellency, we have now also been able now to start a breeding pipeline for also Arabica coffee. I'm glad to report to you, Your Excellency, that previously we have been able to release also 3 Arabica coffee varieties. We now have a pipeline for Robusta coffee and a pipeline for Arabica coffee. And we have near promising varieties, 5 of them for Robusta, and near promising other varieties, 3 for Arabica coffee. Okay, thank you. Now, are you under UCDA? Your Excellency, because some people have been saying, no UCDA, no coffee. Now, are you under UCDA? Yes, we are under the ministry, we are not under UCDA. Now, how much money were you earning in 1988? How much salary? Your Excellency, when I joined service, my first salary was 2,824. When I first joined service in the ministry, it was 2,000 shillings, 2,824. When I moved to NARO, my first salary was 150,000. 150,000. Your Excellency, I'm glad to report to you that at the moment the entry salary of a scientist in NARO is 6.5 million. No, but you continue getting the low salaries until when? When did we start enhancing? Your Excellency, we started to get an enhancement in the year 2004. Okay. 2004. So and Your Excellency, when you visited us
during the World Food Day at Rwebitaba in 2016 is when you enhanced our salary in 2016. You again enhanced our salaries in 2018. Yes. You further again enhanced our salaries in 2022. Thank you. We are very grateful, Your Excellency. So you can, you see the real people who help us with all these crops are these ones. They are not under UCDA, and while the UCDA people are being paid high prices, high salaries, you must show now. Hello? While the UCDA were getting high salaries, these people were getting low salaries. Like us, we the freedom fighters, we were not working for money, we were working for our country. So, therefore, the other logic, which was actually being pushed by the donors, of saying that no high salaries, no work. We have never accepted it, but we had to keep quiet. You don't have to fight every wrong idea. We had to say, okay, if you think it can help, you start these agencies. And that's how they started. But we, the scientists, as you hear, continued working with low pay. We, the freedom fighters, the political workers, were working, getting low pay. These UCDA were getting high pay. Mm-hmm. But the main work was being done by the scientists. I will come to that later. However, the research scientists have developed for us excellent banana, coffee, tea, cassava, beans, etc., seed materials, and we have promoted their widespread growing in the country in spite of getting low salaries. So the people have done the work for not only for coffee, for all the other crops. The scientists getting low pay, not under UCDA, and we, the reformers, you can call us the reformers, who want our people to get out of poverty, who now go and propagate and advise to preach the gospel of get out of poverty, do this, do that, do that. However, since some people were insisting that mercenary motivation is the only motivation, I did not mind trying it out as we moved on with our broad program. Because there were those who were saying, no, these people need, let's put them aside, give them high salaries. Okay. Because for us, we are continuing with our program anyway. We left them. So you try your group. Those agencies, however, never performed well at all, in spite of the huge money we were spending on them. How do I know this? Regarding the DDA, regarding the diary, it was me who had to do all the work, starting with 1989, when I started in the Nyabshoz area. I've written about this in different documents. Regarding UCDA and NADS, I know that they were doing no work or little work, because in 2013, when I launched Operation Wealth Creation at Butarangwa, Nakaseke, a whole of 68% of the homesteads in Uganda
we are still in subsistence farming. Here with me are the witnesses that can inform the public about the no work or little work of UCDA and NADS. Now, when I was worried about the future of the country, that's when I started Operation Wealth Creation. I brought soldiers because the figures, the data, were showing that there was a majority of the people were outside the money economy, 68%. Kati abaserikale abali mu kaweefube abali wano muyinza kuwa obujulizi. Samba wali katandike ne Samba teekako omuzindaalo oyogere mu Luganda no muteekereko omuzindaalo. Your Excellency, sir, Amanya Kano Samba, Coordinator, Wealth Creation, Gweta Masaka. Sembero omuzindaalo. Okusookera ddala nsooka okwebaza Your Excellency okuteekawo purogulaamu ey'okukulaakulanya bannayuganda. Your Excellency, watwapointingira okutandika okusomesa abantu okubajja mu bwavu naddala mu bintu eby'enjawulo, ekisookera ddala okulima emmwanyi. Your Excellency, wetwajjukira nti bulungi bwe twatandikira okutandika okugabira abantu emmwanyi n'okubasomesa ennima y'emmwanyi oluvannyuma lw'okututwala e Makerere ne batuwa emisomo, ekyo nakyo tukikwebaliza. Your Excellency, emmwanyi naddala emmwanyi ze twatandikirako okugaba twatandika 2013 mpaka 2019. Gweta Masaka tulina districts 10 ne tubeera ne constituency 22 ne tubeera ne county 84 sub county amagombolola ne tubeera ne parishes 404. Your Excellency, tulina district 10 ngenda kutandika ne Bukomansimbi. Bukomansimbi twagaba emmwanyi milioni 18 n'emitwalo 7 nga zikola acreage emitwalo 4 mu gumu mu 15,505. Kalangala twagaba emmwanyi emitwalo 2 nga zikola acreage 4,640. Kalungu twagaba milioni 3 nga zikola emitwalo milioni, yes, okay. Milioni 3 nga zikola emitwalo 67,733. Kyotera twagaba emmwanyi milioni 3,35,015 nga zikola acres emitwalo 12,222.
Lwengo district twagaba emitwa milioni 33 mu 2023 mu 476 nga zikola acres emitwalo 7 mu 1374 Lyantonde twagaba emitwalo 22 mu 1349 nga zikola acres 496 Masaka district twagaba millions 2 n'emitwalo 8,489 nga zikola acres emitwalo 4,633 Lakai twagaba emiliyoni 10 n'emitwalo 89 nga zikola acres 24 n'emitwalo 20 Sembabule twagaba millions 2 n'emitwalo 77 mu 1418 nga zikola acres 4 emitwalo 4,665 zonna omugatte nga zikola acreage emitwalo 5 09 886 500,000. Yes sir. 550. 9 509 88 509,000. Yes sir. Emitwalo 5 ya yika. Okay, toto yonna ne ziba milioni 17 zetwagaba mu 4 kale samba kati bumwate munatandika UCDA yali ekola ki kubanga nze okubatwalayo nali simatidde bya UCDA. Your Excellency nzijukira bulungi nti okugenda okutandika programu eno UCDA yatandika mu mwaka 1991 gy'emyaka 3 bwe twatandikira okugaba emmwanyi n'ebiseera ebyo watandikawo programu ya UCDA ekulakulanya abantu n'okubasomesa n'okulaba nti Uganda eyongera obungi ku mmwanyi zetulina mu ggwanga. Naye emyaka egya 3 UCDA yalemererwa okusomesa abantu n'okwongera obungi bw'emmwanyi okusinziira bwe twagisiŋŋaana kubanga twagenda okutandika okugaba emmwanyi. Zijukira bulungi Uganda yali etunda emmwanyi milioni 3. Ekifaananyi kikulaga nti Uganda kati wetuuse we twatandikira okugaba emmwanyi n'okusomesa abantu Operation Awareness Creation ekoze omulimu gw'amaanyi. Kale samba kati ani omulala yongerako Abiriga Abiriga onayegera engena kwogera Luganda afande. Abiriga onayegera Lugubara engena kwogera Luganda afande. Ingonia mamuke afande mingoni. Yes sir. Afande neyanziza nnyo Ssabalwanyi w'emirembe ow'ekitiibwa Ssabalwanyi ngenda kusoma emmwanyi zetwagaba mu Greater Luweero district 3 Nakaseke Luweero ne Nakasongola. Nakaseke district okuva mu 2013 okutuuka mu 2019
ate emyaka 2 twabuukamu olw'obulwadde bwa covid waliwo 2021 ate 2022 nowa chance netugobayo ku mwanyi kati Nakaseke district yagaba emwanyi milioni 10 emitwalo 54 mu 2,847 nereta ikazi emitwalo 2 mu 3,428 amaka gafuna emwanyi ezo amaka mitwalo 2 mu 1,275 tudda ku Luweero twagaba emwanyi endokwa emitwalo 3 milioni 3 mu mitwalo 82 mu 6 mu 893 acreage netufuna acreage emitwalo 7 mu 722 amaka emitwalo 6 mu 7 mu 313 Nakaseke Nakasongola yagaba milioni 2 emitwalo 49 mu 10,524 ge acreage 15,500 mu 36 era amaka 15,000 mu 128 wamu amagatte emwanyi ze twagaba mu Greater Luweero twagaba emwanyi obukadde 44 mu mitwalo 86 mu 1,264 acreage emitwalo 9 mu 9 mu 686 amaka emitwalo 9 mu 13 mu 716 ow'ekitiibwa Ssabalwanyi w'abalwanyi kati zonna omugatte emwanyi zonna omugatte ziri Luweero zezo emitwalo milioni 44 Luweero Greater Luweero okay yes sir emitwalo 44 milioni 44 mu mitwalo 86 mu 1,263 ye acreage mitwalo 9 mu 9 mu 686 amaka gafuna emitwalo 9 mu 13 mu 716 kale yes sir award 4 afande waliwo omulala ayongerako Lwasi omulwanyi yalwananga nnyo eggulu wavayo ddi Sembeze omuzindaalo kakati Oweekitiibwa President nsanyusa nnyo okulabika nti guno mulimu gwange gwakubiri mu wiiki enda gye tulimu nga nkusinkana kati zonna ze nakuŋŋaanya wamu kubanga Sembeza omuzindaalo ono mukulu wa biriga byasomye ne mukulu byuma ne Nakasongola taliyo kingi bonna nze batwala bonna bantu 11 district 11 okay kati byonna bigatta lumu kyetaaga omuntu alaba obulungi n'abikusomera kubanga ekitabo kyonna kiri wano kyonna kiramba nakikuleetedde bukolokolo nga ngatta district 11 zonna ziri muno kati bw'onooba olina obudde mukamange obiyise mwana amaaso gaago galwalalwala sigasala bulungi nandibadde mbikuyitamu naye nasobodde okwetika ekitabo kino naye nawulirako nti UCD ebadde etawanya abantu eyo UCD yo mu kutawaanya abantu naddala abantu b'eggombe batawaanyiza nnyo bannasalo pali tebasasudde ssente zaabwe abale basalako olese emitwalo 10
10 nega ntolese emitwalo 4 mukaga negamba nti begeze okuba byamasimu ne confirming nga balya emitwalo 4 nitwebuuza nti mu myaka eno egyo baali balinda ki okusobola okuba byamasimu awo nekiraga you get the document from Rwasi nekiraga nti agaba genda maaso nekiraga nti kyali kyakulyaza amaanya era bukumpanya bw'abakulu aba UCDA olya ssente ezo naye nga ddala mutuufu abantu baziwayo kubanga bakomanda bali ku ground nawe nyinyi balingako nga bagaba emmwanyi ezo ne basayininga kusayininga nti basayininga baziweereza abantu abalimi naye ati kyansonyi okulabika nga baba mu nsasula balyaza amaanya obutali lutuufu era mukama wange singa omulimu ogwo obaddeyo nze manji tebasabire munenzi nane gusabye nkugendere kugula nkuleeta lisiti yaba national operators bonna ababanja sente zaabwe nabikuleta maaso go nga nzikuwandiikidde ng'ompadde obuli tugenda kulondoora ebyo byonna ne tusobola ababibwa kubanga nkiwuliddeko yesa nti abantu bakaaba bantu badaaga kale Rwasi ani omulala yongerako byuma owekitiibwa pulezidenti waffe nze gwange ngenda kukaatiriza nakaseke bamaze dde okunsoma emmwanyi zenagaba gye tukolera eyo banayinki basanyufu nnyo olw'operation werescreation twasomesebwa wano emakerere ne tugenda ku gurawundi twasanga abantu abamu tebamanyi wadde n'okusima ekinnya ky'emmwanyi ne tukwata enkumbi ffe kennyini nga ddemu ne tusima ebinnya by'emmwanyi nga bwe byatusomesebwa ne tubabuulira nti emmwanyi zisimbwa bwe ziti era ababigoberera babaawo bawaayo omutima gwabwe ddala mmwanyi bafunyeemu tezaabafaako ne initiative eno gye waleeta ey'obukuta obucupa buno kubanga irrigation yali tesobola kubuna wonna abasobola okukigoberera bayita mu byeya ebibadde bitukuba era emmwanyi zaabwe zibaddeyo nga nnungi era zongedde nnyo ku byenfuna yaabwe naddala mu kiseera kino emmwanyi weebeeredde ku bbeeyi ennungi buli omu musanyufu okumanya emmwanyi twabateekamu amaanyi ne mu kino ekiseera we tubadde nga tetugaba mmwanyi mu biseera bino beegulidde emmwanyi ne nasale operate ezisinga zonna kati buli mwanyi obulimu buto baguze ku ssente zaabwe ze babadde bafunamu eno emmwanyi gye twabagabira mu operation werescreation kale byuma ani omulala yes teekako omuzi jjako byuma jjako Your Excellency, sir, nze Lieutenant Colonel Beka Matovu Mukasa, coordinator wa OWC Masaka District ne Masaka City. Nze kantwala omukisa guno okwongerereza ku ebyo ebisooka okwogerwa Kano Samba n'abalala nga nkunnyonnyola kiki ekyatusobozesa okutuuka ku kye tutuuseeko kati ku kirime ky'emmwanyi bwe twatuuka omusomo gwe twafuna Makerere nga gyeno byuma bwakyogedde kyatuyamba nnyo okutegeera ekyokukola era bwe twatuukayo kitwasooka okumanya nti abantu baali babulamu okukyusa oba okubatereeza endowooza zaabwe ku kirime ky'emmwanyi ng'abantu baweddemu essuubi nti ekirime ky'emmwanyi tikikyali ekyo ekyali kibafunira naye twakola nnyo nga tubakunga ne tubakakasa wamu n'okubaagazisa nti baali singa bakikola obulungi kyali kyakubafunira era twagenda mu maaso ne tuba nga tukwataganira wamu ne district local government mu kuteekateeka abalimi abo awamu n'okugoberera nga bafuna emmwanyi ate okuddayo amangu ddala nga bakazifuna ne tukakasa nga bazisimbye
ne bazisimbanga amateeka g'ebyobulimi ku kirime ekyo bagalagira. Ate era se twakomaawo twagenda mu kulondoola nga tubalambula kakasa tulabe eddala obanga emmwanyi ezo tebaziragajjalira ne bakikola bulungi. Kati Mukasa bano abadde bagamba nti no UCDA no coffee obaddamu otya? Fwande ngamba nti abyo boogera byabwe era nga sibinoonyerezeeko kubanga bw'otunuulira kitwakola kyakyusa nnyo ate ng'abamu basooka kutukuba amagi mavundu nti tetwali basirikale abatamanyi byakulima tetujja kusobola. Olaba bakyusa kye baali bayita emiyini, ekyo kyali kiva ku butaweta mmwanyi ne zigenda obugenzi mu bbanga. Mbu baali baziimuula bye twali tukola bagamba nti mugaba miyini ya nkumbi. Yesa. So nakyo kyaggwaawo ne tutereeza buli kimu. Kati bwe tutuuka ku kye tutuuseeko olwaleero ng'oyise mu byalo era nga bwe waliko mu Masaka n'olambula gye twagenda ku balimi abo bewalaba ab'amaanyi, osanga omulimi eyakwata obulungi ennimiro ye nga takyali mu mbeera eri gye yalimu. Kale ani asembayo? I will come to those. Abasirikale. Your Excellency, sir. Kale Mukasa ajja kwakanani jako. Excellency, sir. Amanya Kano Godfrey Kaliowa Makulubita musajjawo atwala katika mu South Constituency. Owekitiibwa watuduumira omwaka 2013 tugende tulwanyisa obwavu mu bantu bo. Mu myaka egyo twagaba ebintu bingi naye ng'essira watugamba tusinge kulisimba ku kirime ky'emmwanyi. Era bwe twatuuka twatandika okukunga abantu okubasomesa mu ngeri y'okubateekateeka, kubanga tewali muntu yenna gwe twawa mmwanyi nga tetumaze muteekateeka. Ate ekitaaliwo ku UCDA twateekateeka abantu ne tutandika okubagabira emmwanyi. Era nze mu constituency yange eyakatikamu South Constituency ngenda kusoma figa yokka okuva mu mwaka 2013 awo twabuukawo okutuuka mu 2019 twabuukawo awo emyaka ebiri ate ne tugenda ne tugabayo mu 2022. Katika mu South Constituency yafuna twagiwa emmwanyi 1,789,612 as acreage omutwalo gumu 7,343. Amaka agaganyulwa gali omutwalo gumu 1,4,789 ge maka agaganyulwa. Okujjako waliwo okusomoozebwa okuliwo okwalema okubadde kukyalimye UCDA okutuukiriza ke kawuka akakaza emmwanyi ke bayita trigbowara. Akawuka ako kajojobya nnyo abalimi baffe. Akakakaza obutabi bw'emmwanyi. Waliwo akawuka akakajja ne kabiika mu katabi kano akabala k'emmwanyi ne kagenda nga kakaza emmwanyi mpola mpola mpaka ekikolo kyonna ne kiggwawo. Paka okutuusa kati abantu baffe abasinga akawuka ako kabajojobya nnyo. Okusomoozebwa okulala kwe bubbi bw'emmwanyi. Abawulula emmwanyi ekiro bajja ne bawulula emmwanyi n'ebito byonna nga babitwaliramu. Ate kye kimu era kyekyali kireese omutindo gw'emmwanyi okulaba nti gwali kukola ki nti gukka nti emmwanyi yaffe bwe yagendanga katale nga si nnungi olw'ezo emmwanyi ze babawululanga nga zikyali ki nto.
kati nga nze nali nteesa nti senga tusobola okuteekawo etteeka kubanga emmwanyi zino be baziwulula balina waliwo abazigula nze nali nteesa nti senga wabaawo etteeka erikwata ku abo abagula emmwanyi ezento kyalikoze bulungi nnyo nti twali badde tulwanyisa obubbi bw'emmwanyi kubanga ono aziwulula nga manyi yagenda ozikola ki okuzitunda ne senga ojjawo ako akatale wagenda okuzitunda ekitegeeza obubbi bw'emmwanyi bujja kukendeera webale nnyo owekitiibwa president. What is the answer for the boer? Your Excellency, I would like to thank you very much for accepting to have the scientist in front of you and explaining what we've been doing on coffee. Much as I hope to explain a few things on the seed system, let me first talk about the beetle, BCTB. The beetle reduces the coffee yield by 9.6% per acre. The what? The beetle, BCTB, it's a small beetle that make tunnels, as he explained, within in the primaries, and the branches. Okay. The branches will dry, and then you can no longer have coffee beans. So it reduces the coffee yield in an acre by 9.6%, which is around 520 kilograms a year. At the Institute, we developed a trap that uses ethanol that you can put to waraji, this local ethanol. And the efficiency is about 90% in controlling the beetle. So it can be controlled? It can be controlled. Oh, okay. If we can have these traps multiplied and distributed in farmers' gardens, and they help us to engage the communities, because if one farmer controls and others do not use the traps, it's difficult to manage it. Okay. So if the effort is there, we can control the damage. Thank you. Now, the one who is controlling the TV, I want you to put my people of Kisozi, because I'm also a coffee promoter, before I go to other people. Do you have them? President, nali mu lukiiko lwasooka okukuba ku geeti mu kyalo kyange kubanga lwe lukiiko lwasooka okukuba mu kitundu kino. Attended the first meeting, Your Excellency, you had at the gate from this area. Mu mwaka gwa ndowooza yali 94 kubanga nali maze okola primary 7. That was around 1994 because you phoned me when I had just done P7. Ekitiibwa President, twakusaba ebintu bina. Ekisooka twakusaba emiti gya muwogo, ne tukusaba akawunga ak'okulya, ne tukusaba okutwalirako abaana ku ssomero, ne tukusaba n'ebitimba ebitta embizi z'omu nsiko. Your Excellency, we asked for 4 things in that first meeting. First of all, we asked you for cassava cuttings. We asked you for maize flour because we had no food, wanted posho. Number 3, we asked you for beans to plant or to eat. And finally, we also asked you for the truckers, I don't know how they call them, the bitimba, just to go and hunt the wild pig. Ekitiibwa abayiseeko ewaffe n'abayitayo n'abamu bandaba ku TV okwo ku lutimbe, kakati w'ekitiibwa tulina luyimba lulala olutegeeza nti tuvudde we twali otutuusizaako at least ewali yadde yadde. Your Excellency, now it's a different story altogether. If you come, we can't ask for those things that we asked for. We are a different story. We've been transformed, Your Excellency. Njagala okutegeeza ekitiibwa abagenyi bano. They are now singing a different song. Okutegeeza ab'ekitiibwa abagenyi bano b'otuleetedde nti luli bwe baasabanga obuwunga
katusaba byuma bya mmwanyi twagala motoka zitambuza birime byaffe. Your Excellency, the song was about asking for cassava cuttings, maize flour, beans to eat. Now the song was changed. Maize flour for eating, for the food. They were asking for food donation. Okay, it's a Yes, wrong. now the song has changed. It's a wrong. You for can maize just continue. harrows. Now, what my people there are saying that in 1994, when I started with them, they were asking me for kaunga to eat in their homes because they had no food. But now they are singing a different song that they're asking me for ebyuma byemwanyi, for coffee halas, kati bagaga bili byokusabiza babivako. Now let me, so that is my group of exorcists. I had nothing. I am the one who mobilized them. Nothing to do with UCDA. I'd never heard of UCDA there myself. Now, some members of parliament have their experience with UCDA. Katubawulirize abali wano. Bogere mu Rwanda. Yeah, thank you so much, Your Excellency. Erinnya eryange nze Mutumba Abdul, member wa parliament, akiikirira ekitundu kya Kiboga West. Your Excellency, Kiboga omumanyi bulungi, twogera ku magombola ge Lwamata, Kibiga, Nkandwa, ebitundu ebimu Kasejjere gye walwanira, Kapeke, Kayera, Kyekumbya, Kiboga district tuli balimi ba mmwanyi. Nafuna omukisa emyaka egyo egyogerwako 2013, 14, 15 paka 2016 nali mukulembeze ku district ya local government. District local government ye Kiboga. Okay. I was a councillor at that time. Era twakola n'afande mural gwakwasa obuvunaanyizibwa bw'okugaba seedlings, inputs mu balimi b'e Kiboga. Afande mural tasobodde kujja kubeera wano ne banne kubanga mugonvu, naye ebintu ebyagabwa mu Kiboga byali bingi, nga kuliko endokwa z'emmwanyi ezigenda mu bukadde obuwera 20, n'ensigo endala ez'emiyembe, ebijanjaalo, kasooli, ente n'enkoko. Naye seedlings oba endokwa z'emmwanyi, information gye nfunye okuva ku production officer yaŋŋambye twafuna endokwa ezisukka obukadde 2, naye tasobodde kutuukirira afande Muralo, Lieutenant Colonel Muralo retired, kutuwa exactly naye nga zaasukka endokwa obukadde 2. That is okuva mu 2013 up to 2017-18 awo we yakoma okugaba inputs. Kakati ebiseera ebyo bwe tugenze mu COVID ebyokugaba inputs mu Kiboga by OWC ne biyimirira. Fe we tujjidde mu kalulu aka 2021 bwe nali mpita mu bantu nga tugenda tubasaba akalulu, nga bantu nga tulaba abavubuka bangi abataafuna ndokwa mu kaseera kali bavudde mu masomero, abalala basenze mu kitundu, twagala endokwa z'emmwanyi, twagala endokwa z'emmwanyi. Embagamba tugumiikirize bwe tunaaba tutuuse mu bukulembeze tujja kwogeraganya ne gavumenti etuwa endokwa z'emmwanyi, musimbe emmwanyi. Era nze bwe natuuka mu parliament 2021 na contactinga UCDA. Ekitundu ekyaffe eky'Ekiboga district nga 4 UCDA baddeyo ne official oba officer omu, field officer, just one field officer. Ate ngono field officer bwajja ayina okukola mu Kasanda, Kyankwanzi, Kiboga and I think some parts of Hoima. Kakati nga bwajja okubeera ng'akola omulimu guno gwa regulation, okugenda ku byuma by'emmwanyi ebyo, alaba omutindo n'okugenda mu basuubuzi, era nga capacity tagirina, ng'ate ayina kukolagana n'aba extension workers baffe. Kubanga ekibuga tulina ba extension workers abawera about 20
extension officers about 28. Abatuukira ddala kugombolola. Yes. Era be babeera mu balimi. Era nga naye bw'ajja baakola nabo. Ate era nga ajja once in a while. Kale, when I contacted them, ne baŋŋamba mobilize your farmers. Abalimi bakunge obateeketeeke so that tubawe endokwa. I mobilized my farmers nabakunga 2022. Abantu nga bangi ne baŋŋamba basime ebinnya, bakube n'ebifaananyi. I worked n'enkola ne extension officers bulungi nnyo ne production department. Ne tugenda mu field, ne tumobilizing aba farmers, abalimi ne tubakuba n'ebifaananyi mu nnimiro zaabwe nga basimye n'ebinnya. Abamu ne bateekamu n'ebijimusa manure ne banoonya obusa nga balinda omubaka ngenda baleetera endokwa z'emmwanyi. N'olwaleero, not even a single seedling. N'endokwa wadde etya emu. Kati nafuuka mulimba. Kakati nange nembamba wenkwata mu kasawo kange, ono ne muwaayo 5, oli ne muwaayo 10, naye nga UCDA kye yatusuubiza kyakola ki? Kyalema. Era ne production y'emmwanyi okweyongera mu kiboga yava ku intervention ya gavumenti ng'eyitira mu OWC. Otherwise, UCDA tegabangako ndokwa ya mmwanyi kiboga yonna. Yes. Era tukwebaza yo excellence naye abavubuka abo. Kati abavubuka abo tugenda kufuna endokwa obaweereze. Yes, beetaaga endokwa nabo basobola okusimba emmwanyi. Tugenda bakuyita Matovu? Mutumba Abdu. Mutumba Abdu. Yes, sir. Mutumba Abdu ngenda kumufunyira endokwa. Ave mu bulimba. That's your excellence. Excellence, ndi musanyufu okuba nti ndi wano. Amanya Nsegumire Kibedi, nkiikirira abantu b'Emityana North. Omuli amagombola 3 okuva egombola ly'e Bulera, Kalangaalo, n'Ekikando. Excellence ekyamuseeyo gye mwasinga okuba nga mulwanira. Era ndi musanyufu njagala kwebaza nti historical sites awali ebisigalira by'abalwanyi bwe na raising a point eyo mu parliament sebo n'okkiriza era bazimbye parts zonna n'enguudo ezigendayo nazo ziri kumpi kuzimbibwa n'ebirala bingi by'otuwadde mu Mityana North. Nze wenagendera mu Mityana North, Your Excellency, nasanga waliyo Major kati mugenzi, Major Waswa nga ye komanda wa OWC. Era yalikola omulimu gwali munene nnyo ng'agaba endokwa ez'emmwanyi. Yagaba? Nga yagaba endokwa z'emmwanyi n'ez'ebitooke. Ebitooke nabyo nga bigaba bulungi nnyo. Era ne tutambula tugenda ne maaso. Ekyo unfortunately Mukama n'amutwala n'afa. Naye saagala kugenda nnyo kulandagga. Bwe nali nvaako mu US ne doctor wa UCDA nemweyanjulira nemusaba endokwa ez'abantu bange. Naŋŋamba ŋŋende ŋŋambe abantu bange basime ebinnya. Ne basima ebinnya, ne batusaba n'ennangamuntu zaabwe ne kontakisi zaabwe ng'omuntu ayimirira asima ekinnya mu faamu ye n'ayimirirako ne mukuba ekifaananyi. Era omukulu n'agamba agenda kumpendekwa, nateekamu ssente nnyingi okulaba nga abantu baffe basima ebinnya na buli kimu kyonna, ba coordinators baffe, ba councillors baffe, ne okutuuka olwaleero. Bwe namala okutegeera nti bafunye ssente, parliament bawadde ssente ez'okugula endokwa, ne mpandiika ebbaluwa omwaka ndoza guwedde. Ssente baziweerezaani? UCDA, parliament ebadde ewa UCDA ssente buli mwaka. Ebadde egiwa era badde ajja ne Ministry of Agriculture ne Minister. Kubanga UCDA nga UCDA. Babaweereza mmeka? Last time bafuna billions 4. Minister amanyi ezo otubuulira. Naye nga billions 27 zaali zaggula ndokwa okuzigabira abantu baffe n'okubawa okubasomesa okubawa ebijimusa era nga bebavunaanyizibwa okubawa n'amatundubaali wewe bakola ki bebaanika. Naye olw'ekitiibwa paka kati abantu nabasimisa ebinnya tebayina mwanyi kati baŋŋamba ndi mulimba ne ba councillors. Kale tulina okutaasa Nsegumire bannange.
Owekitiibwa Your Excellency, UCDA mukyale waffe bagimanyi ng'entulugunyi. Bagimanyi? Ng'entulugunyi. Enkola ki? Harassment. It harasses people. Okutulugunya? Yes. How? 2 weeks ago, nali nva Namutamba nga nzikirira. Nensanga nga bayiye emmwanyi nnyingi nnyo ku kkubo. Naye ng'ate abantu bali mu kuzeera. Bwe ntuuka bakijulula omanyiwo. Nensanga omuvubuka ng'akaaba agudde wansi. Ng'agamba nti UCDA tutte omukyala we n'emmwanyi basutte emmwanyi nnyingi. Nagoberera ne ngenda Mityana ne mbuuza omukyala wa UCDA, omukyala aliwa, emmwanyi zo ziriwa. Bwe bakwata emmwanyi ensawo 10 Excellency, bayiwako ensawo 3, emusanvu ne bagutwala. Ate esatu ezo bayiye abantu bajja bazikuŋŋaanya ne bazizza mu nsawo, bazitwala ne bazitunda. Babadde bakwata ebyuma eby'emmwanyi naga nti wakubye emmwanyi mbisi ku ssaawa 6, ku ssaawa 8 ekyuma ne bakisumulula. Ne tubuuza ekyuma kibadde kikuba emmwanyi ku ssaawa 6 nga mbisi, ate ku 7 kiguddewo, ate kiziba zikaze zitya. So n'olwekyo abantu babikwatira ki? Tebiri ku mutindo oba nti bakubye emmwanyi mbisi. That's how they do when they want money, Your Excellency. The regulation is intended to weed out bad practices, but what the Honorable is saying, there is abuse of the regulatory interventions. Because what they do, ideally the regulation is in order, but if someone abuses it to harass people, to extort or to go beyond, that's where the problem comes in. Your Excellency, you cannot say someone has got a bad coffee. You decide to nosalawo okumuyiwa. Ate bw'omuyiwa emabega gy'ovudde basigala bamulonda. Government is bad. Ate bw'omutwala gy'omututte, bw'otwala ensawo 8 nti ozikutte, omuntu wajja nagana kandabe ku nsawo zange 8 z'okoze eki z'okutte nga tudemu togikola ki? Nga togiina ate nga tomulaga wezikoze eki? Wezigenze. So that is the problem. Nti UCDA tennaba kusomesa bantu, teyasomesaako bantu. Ebbanga lyemaze mu constituency sirabangayo olunaku na lumu nga guno omusomo gwa UCDA. Nti guno omusomo bazze kuyambako kawuka, bazze kusomesa bantu balima batya, bazze kuyambako bantu kuba babigimusa kubanga they are supposed to give seedlings. Tebalina zibakoze eki zibawadde. Abantu abalima emmwanyi bantu beegulira ne ssente zaabwe ne bakola ki? Ne basimba emmwanyi zaabwe. Your Excellency, abantu baffe tebalina buzibu, naye ekizibu harassment gye babadde bafuna ng'omuntu niwankubadde ayagala nga Honorable Minister bw'agambye ayagala okuteekesa mu mateeka, naye ate yennyini yamenya amateeka. N'olwekyo abantu UCDA omulimu gwebadde ekola, Ministry of Agriculture esobola ogukola. Your Excellency, abantu kye balina bannaffe kye badde bagamba nti emmwanyi President Museveni azitwala era alinako 50%. Yes. Era alina monopoly nti emmwanyi baagala ziwa, for instance, nsebire abazigula tebakola ki? Tebagula. Kati ye poison ebadde mu ki? Ebadde mu bantu. Your Excellency, bwe twali ku radio ku TV about 3 weeks ago ku NBS nayinako babaka bannange nga tuli ku panel, we are talking about the same. Babaka bannange omu n'agamba nze nafuna emmwanyi emitwalo 600, 600,000 seedlings. Mulala n'agamba nange nafuna emmwanyi almost emitwalo 7. Ne ngamba, how come? We are members of parliament. I requested, I never got. Ate gwe wafuna emitwalo 600. Where do you get that 600,000 from? Where do you get that 700,000 from? Where do you get that 300,000 from? So nembagamba, is UCDA segregative? Your UCDA eina ebyana nebitali byana. Ebyana n'agaana. So Your Excellency, emmwanyi bannayuganda bali redde okulima emmwanyi era baagala emmwanyi kubanga emmwanyi tezisookedde wano. UCDA ebaddemu emyaka 3 mu existence, 30 years from 1991 Parliament we enacting UCDA Act. Ero lwaki emmwanyi zibaye tezeeyongera? Lwaki kakati zeeyongedde mu mwaka guno? UCDA mabega badde teriiwo? That is the question we are asking our people. So n'olwekyo UCDA, Your Excellency, like you said, tegula mmwanyi, tetunda mmwanyi, tesuubula mmwanyi. N'okutwala n'ebweru si ezikola ki? Si ezitwala.
Your Excellency, bwajjawo Coffee Marketing Board ng'omaze okulaba nti waliwo monopoly ate sente zigenda omuntu omu yazifuna n'oleeta UCDA buwagireeta okusobola okuyambako okupromotinga ekirime ky'emmwanyi. Your Excellency, Honorable Frank ne Honorable Bright babadde bajja mu Parliament okusaba sente za agriculture naye nga ne UCDA be bagikulembeddemu abakulu bano be bakulembera UCDA okujja mu Parliament. Kitegeeza ki nti UCDA teri independent eyina ministry mwekola ki mwegwa. So abantu abatulaba abasibo ne banyabo tulowooza nti UCDA okuvaawo oba oliawo it is a blessing in disguise. Abantu extension workers bali abali ku magombola babeere effective bakole buki bulungi. For instance nga maliza Excellency, extension worker waffe owebulira obeekalangaalo obekikandwa bw'olaba sente zaafuna ntono nnyo n'entambula gy'atambulamu. Of recent twabakabamala oba pikipiki baali tebalina naye ng'ate wa UCDA emmotoka emu avuga emmotoka miliyoni 3 mwajja mwatambulira omusaala gwafuna mungi ate guno mutono nnyo. Kati omuntu waffe extension worker aba tasobola kuba na maanyi kukola ate ng'ali ku ground okusinga aliwa okusinga UCDA. UCDA afuna kinene akola kitono, extension worker akola nnyo ate afuna kitono. Singa twenehansinga emisaala gyabwe Excellency abali wansi ku magombolola ne bafuna n'entambula ennungi ne basobola okusupervisinga obulungi ekirime ky'emmwanyi kijja kutambula bulungi nga n'abantu bennyini balina that sense of belonging okusobola okulaba nti noga mmwanyi mbisi eyengedde yokka embisi njikola ki njireka. Tulina okukyusa, we have to cause for mindset change kulaba abantu baffe batunula mu ntambula ki endawula. Otherwise Your Excellency tukwebaza okusobola okuvaayo, otherwise abantu badde bafuuse ekizibu batugamba batunze emmwanyi baludde emmwanyi bagitutte nga tetunaba miti kujjawo na muti namuki nagumu ng'ate UCD gwe wagireeta ebadde Ministry of Agriculture ebadde egiwase ebadde egiwoleza mu Parliament nefuna ssente ate bo nga bafuuse ekizibu kubanga balina kye bakoze baddira ne bainsitinga bannaffe abalala kuffe babainsitinga ne babogerako nabo bulungi okusobola okuba nga basiga emirimu gyabwe n'okusobola okulaba nga basurvivinga mu bukyamu. Kale nsegumire honorable gakikanda waliwo omugaga oyo w'emmwanyi teka. Era nsanyuse nnyo okulaba nti omulundi gwakubiri mu wiiki eno okusobola okusinkana. Mpozi ekisooka nja kusaba oba oliawo naye engeri gye tuli mu State House protection kubanze sigenda kwogera birungi byerere ku UCDA. Ndi omusajjawo ali mu diaspora nina dduo Sweden ne Uganda. Ndi musuubuzi n'abasajja baabamu eyo nga bakabali bakyakabali n'abaana baabwe abamu bankolera emirimu gyange eyo. Ate ndi mulimi wano bwe waleeta pulogulaamu y'emmwanyi nze omu ku baakunga bannange tujje tukole nasaleezi wano ne tufunamu ne tuyamba naye abantu baffe. Naye UCDA kibadde kizibu ky'amaanyi era neebaza decision y'eggulo kubanga nasoose okuvumibwa n'engeza okumalizibwa akawungeezi kuba nasoose nembuuza bannange nti ani atabanja UCDA kuba ndi musajja Omuganda awo ne bakkaanya. UCDA buzibu bwe buluwa. UCDA Dr. Yatomera munansonyiwa bakama bange. Dr. yasanga ekintu kyavunda ate n'ayongera ne kimuvundako. Lwaki? Nga bwe nga nti nandibadde ne protection naye ngeri bwe tuli mu State House ebisinga kambyogere sijja kwogera mannya bw'oliba ompadde obudde nzize nga whistleblower kuba mbadde mu mmwanyi zino nasalize Masaka ninayo Mityana ninayo Mpigi ninayo Wakiso ninayo era abaofficers abo abasinga even ne General Sale tubadde tusinkana naneebaza n'okukolagana n'omusajja oyo Lwasi volo yava mu magye okulaba nti ayongera okutambuza obulamu bwe kwadde musajja mudde amagulu ago. Kaakati UCDA ebadde ina enkola. Honorable Nsegumire anzise ebimu abyogedde naye si nsonga kuba ffe tubadde mu field. UCDA ebadde ekozesa ba officers baayo abamu ba civil servant honorables si nsonga kibiina kyo ba kibiina ki ebadde company enyaga government etya
bwe bagamba nti ku mwaka guno tugenda gaba miliyoni oba 2 ez'emmwanyi oba 5 bennyini bano sigamba ngezezaako muganda nga ensi egumire be basooka okumanya nti olwa UCD egenda gaba miliyoni 10 ne basooka beegabira emmwanyi ezo abamu ne bazikosanga campaign ne bazigabira abantu nga basaba obululu owa nasale atali connected ne government oba ne UCD officials tafuna ne zidibirayo nga yazikoze ate bano bennyini batwala ne batamusasula webalimba alina bayitirivu era senga UCD senga muzeeyi tokyabangibwa mwanyi naye abalimi bakubanja ssente empitirivu ne batuuka n'okugenda ku parliament ne beeyambula naye nga beeyambula olw'obulumi ne bateekamu abantu ssente babagobe oleme okumanya kiki ekigenda mu maaso waliwo department eya accounts nfu etya balina akakodyo ke badde babbiramu kuba ndi musajja musuubuzi ne bakugamba nti mugende baba bonna ba officers bw'oba ogaba emmwanyi bamanya ne bamanya order egenze mu district yaabwe mu constituency yaabwe ne bazirinda ne bazirecevinga officer wa WC n'ateekako omukono owa UC n'ateekako owa Gombola n'ateekako n'abeebalo ne bazitwala bwe babuzitwala akakodyo kaluwa ne badireyinga okusasula ne muweereza ssente basasule mu balimi ne basooka bazirinnyako kakati wayitawo time y'okusasula ne bagamba ba auditor baffe baakubye essimu oba ekyampisi yes olupapula lulaga nti bonna baakakasa nti wagaba emitwalo 6 naye ate ffe tulabye 3 era zetugenda okukusasula okkiriza sayininga wano ensonga y'eggomba kuba eggomba babadde babiddeyo trillions yo kanjogereko afande Lwasi yaliyo ne bakomandazi be kubanga abantu babayise mu UCD omu ku omu ne bakugamba kkiriza wano sitwagala genda mu kooti kkiriza wano tugenda mu kifo ky'emitwalo 10 ne basala emitwalo 9 ne bakugamba sayininga wano ebyo gyebiri tibajja bikweka even recently nze waliwo nasale nagabye emmwanyi nga balina okutuwa emiliyoni nabatugambye tugenda bawa miliyoni 35 zono tebannazimpa nga bwomanyi nti leero njogedde ku mwanyi kubanga kukolera emirimu egyawa emiraka njogere ku byamwanyi byokka ebirala oli bompadde obudde nja kwogera ne mbagamba era bagenda kumpa ssente ezo kivudde ndi neetaaga protection naye nga balimbye lwaki musala miliyoni 5 nga temuyise ba officers abo bosasula ssente ba stakeholder abeebyala abali eri n'obagamba abange omwamugabire emmwanyi ze bweziti naye ate kaakati mugenda muwa ssente bweziti UCD ebadde yeemalirira naddala department eya accounts auditing legal twagezaako Jerusalem contacts ne twagala tuengejinga edokita tumuyambe dokita yani oyo sorry tumuyambe MD tumuyambe is called what naye is mfumbira yes abadde invisible okulabwa musajja kulaba asobola okuza naye si mwangu wakulaba kinyangwidde okuyingira mu state house singa ogende wa dokita kubanga ayinawo abasirikale waggulu bw'aba gyali first gundi weeri era one time nagenda ne Kano Lwasi nabagamba bwe muba musazeewo ku banze Kano nga nange ndi nasale operator kati abanaku bakoze batya ebintu bino tebinasasulwa kati we bamala okukoma olw'okuba abantu bakaabye nnyo ne bambe ne basayiningire emmwanyi ze mu bulumi era bye bikukyayisiza ebimu mu Buganda kuba ndi mu Buganda olwaleero babadde abaliminzi olwaleero n'abagambye nti abalimi abagamba UCDA nti nnungi baganda bannange ani atabanja ampa amannya ge tugendeyo ewa Museveni abasasule nfunye essimu ndowooza abantu nga 8 over bagabe bannaye tebatusasulanga ffe twabivaako lwaki bw'ogaba emitwalo 10 gino gye bakusalako ne bakuga nti tukosasudde 5 bo 5 bagikolera certificate kuba bye bagikola
era kigenda kutwalira obunene naye gwoli musajja mulwanyi nga bagikolera ne siliipu yaayo ne bakola n'emikono gy'abaabiriga baganda bange kuba abiriga namulabako lumu ng'afunyiza ekikonde ku mwanyi era ne bakubira Lwasi it was Mr. Lutankomo nansonyiwa n'agamba bannaye mugambe Lwasi ayogere komanda we bagabe mwanyi naye nga abiriga yali alwana abantu baganya okugaba mwanyi ate bano bazitwala walala abiriga n'ayimukanga komanda emwanyi ezo ne zigabibwa nenadduli yakirimu twali tukola follow up ali kye explainingira ekyo ne kiyitawo ye ne bamutyanga omusirikale era babadde bamanyi nti waba musirikale ye Lwasi in fact MD yansaba Haji Kasujja toyongera kujja na Lwasi mukambwe naye gwe obojja ne mugamba okay can come tupe kubanga waliwo yagiraawo omusajja alwadde agenda kufaali mu moloka n'agamba bano abaana abawansi they don't respect these officers badde masango nga babagalidde ku mulyango officers wano bazze bambadde ekyokusobola bagenda nga civilian nganze Kasujja kakati bali abaana nga babagoba obubadde bubbi obuli mu accounts nkiddamu accounts legal auditing n'abaana abakuba amasimu nakati waliwo exercise egenda mu maaso even now balina sente zemwaweereza abasasula abantu bazzeemu omuzannyo gwe gumu bakubira abantu amasimu nti after 4 years ogenda otya mu field after 4 years of verifying emwanyi zaagawanga baanogadda zaafa ne faamu bw'oliba ompadde obudde mukama wange obumala kale nja kwogera nasembayo mwebale nnyo Your Excellency taata w'eggwanga Saabalwanyi jjajja w'abaana Your Excellency nze bampita retired Lieutenant Serwadda nga ndi nnyo mu media activist za NRM ndi ne mobilization ebiseera bingi nkusisinkanye mu mobilization ekiri ku ground okusinga naddala mu Buganda mwenkulidde ndi waawano e Kasanda era gye nzaalibwa naye UCDA oba lwakubanga bwe muba mu employinga mu gavumenti temusaba kadazi ba NRM oba kisimanyi naye boonoonye nnyo gurawundi kiringa bino bye tutera okulwana nabo ku leediyo nga bawoza tubalemese tubalabise ebintu ng'ebyo Honorable ayogedde ku kyemityana tulinayo mwannyinaffe Debula alinayo ekyuma ky'emmwanyi kituufu baakiggalako ne bagala okisumulula naye ne bawaayo enguzi ne babaleka ebintu ebyo bigenda bikyaya gavumenti kubanga abantu balowooza nti abo babeera bakozi ba gavumenti Your Excellency nze ndowooza nga nze owa media n'abaana bo aba media aba NRM bamodereta batera okomplaininga nti baofficial ba NRM batya media neffe tutomera waliwo n'omu ku bawala bo Aisha Sanyu lya Museveni bamukuba juzi aba opposition kye bakola kukakanya speed ya NRM okuwa service abantu eggulo nabadde n'owa DP ku media wano ku Biraali nga naye byayogera alaga nti Your Excellency oyagala kweddiza mwanyi mbu kyewavudde otwala n'ekyuma entungamu ne mugamba naye nga temwogera bwe mutyo tulina industrial hub Mbale tulina Nakaseke tulina n'ekyuma ekikola motoka kati wano Ekira kati bwe batwalako embalala oba entungamu ebyo ebifo tebiri mu Uganda so kati kyentunuulira Your Excellency kubanga akadde kayinza okubeera katono njagala nkutegeeze nti mu civil service oba mu bitongole ebyo tulinamu abantu betwandiise aba opposition abakola mu gavumenti naye nga baagala balemese puroguramu zo nzijukira Pastor Serwadda gyentera okugenda ku leediyo ye Impact FM yagamba nti President Museveni alowooza ekintu emyaka 10 mu maaso mwe mugenda okituukako okirowoozaako nga kyabaleka
nga mwagala kirwanyisa nga naye temukyakisobola. Kyekino ekiri wano nti wasalawo nadizi yali eremeddwa n'oleetawo resecreation yaffe ey'abajaasi batuusizza service ku bantu kubanga bamanyi kyetwalwanirira bonna balaba abasajja bakulu nga nze bamanyi nti gye twava twalina missioni ey'okununula eggwanga n'okuzimba eggwanga. So your excellency ndi wano nga nkusaba nti kye tulina okukola tutandike okuleeta key people ng'abajaasi ne bakadazi baffe trainings ekyankwazi nga bwolaba Honorable Frank ne Bright. Kino ekintu balinga bye bakivumbudde emabega eri. I'm sorry to say naye Honorable former Minister Sempija yali omu ku badisturbinga programu zo kubanga ye ne regioni zonna yazeetolooza seedlings ze. Era byowulira nti abantu tebasasulwa bano abanene babadde bafuna emmwanyi ne bazisupplyinga ate ne basooka okwesasula ne bamala mu kwesasula ne bakwata obusente obutono ne bagamba nga Haji Kasuji ono gwe nkola naye ne bamugamba nti gwe ogamba wasupplyinga emmwanyi emitwalo 12 nedda olimba tugende ku gurawundi wayiseewo emyaka 3 oba 4 tugende ku gurawundi ne bagira ki ne batuuka ne basanga nga ne bakugamba nti emitwalo 2 kkiriza tukusasula ezo oba nedda gomanyi. Kati omuganda agamba nti nyama ntono okayanire mu nkwawa. Omunyankole nagira ngu abatimbire eddamu tebuba kugyesheramu. Your Excellency, tusaba naffe abalwanyi bo otuteeke mu system tugoberere ebintu byokola tulabe nga tutereeza ebyo byopulaningira eggwanga. Bano ab'opposition abagamba nti President Museveni ayagala kufuga abaavu, nedda be baagala okufuga abaavu kubanga bwe twali tugaba emmwanyi be baagananga abantu ozisimba. Abaagaana ozisimba baabawuliriza bano abavubuka olwaleero kiki bakola be bagenda babba emmwanyi z'abantu we bazaanise ne mu masitowa. We also need security, Your Excellency, okukuuma emmwanyi z'abantu. UCDA tegenda kusomesa abantu, UCDA tegenda kuzimbira abantu bakaliza mmwanyi zibeere ku mutindo. Kati otegeka zibeere ne ku mutindo tufune World Cup ey'okulima emmwanyi ey'okugaba emmwanyi ey'okutunda emmwanyi mu ggwanga lyonna. So for that matter mbadde nsaba ba media activists bo otuwe ofiisi tutandike okwogerera programu zo nga tufuna information mu ministries zo kubanga olumu tetumanyi ba public relations officer tetutera balaba ku radio gye tuba tupambanira naki n'aba opposition. Mwebale nnyo webali eddala, Your Excellency. Got it. Finally, Tugume, what are you saying about your coffee? What is it? Biaruhanga. Oh. Your Excellency, thank you very much. Nzikiriza njogere mu Luzungu briefly. I will confirm what our brothers have just said from the view of an exporter. I've been around for more than 20 years, and I can confirm that between 1999 and 2005, we lost 50% of the Robusta trees to the coffee wilt disease. And true recovery began after Operation Wealth Creation had started working. True recovery and then expansion. So today, of course, we can proudly talk about 9 million bags, but it has been very hard work, really, really hard work. And when coffee wilt disease was destroying our trees, UCDA was there, of course. The next thing that I will talk about is to do with market access. The narrative that has been built is that UCDA gives us access to international markets. That without UCDA, we will lose, I will use the exact words being used,
we will use accreditation and certification, that they have. This is not true. This is not true. Access to international markets is given to us by the Ministry of Agriculture, which confirms that our coffee is good for human consumption. That is the phytosanitary services that they give. UCDA does quality control, which is okay because it helps us know what we are doing internally. The quality control function is hardwired in the single window system. So we get the primary data that we need to know that, okay, so this month we have exported this much, it has been exported by this person in licensing. That is what it does, local. After the coffee has crossed the border, the quality certificate is useless. It's useless. What gives us access to markets is the phytosanitary certificate and the general marketing that we do ourselves as private sector, of course with government support. So, Your Excellency, I thank you for this chance. Thank you. I wish to give you the confidence that the private sector is with you on this issue of merging both functions under one roof. Thank you so much. So, the Ugandans, you have had this information. I have already given you many wealth creators of Kisozi. I showed you one of them that I've been struggling with. I have been struggling with them ever since 1990 without hearing about UCDA. Secondly, the wealth operations commanders that have spoken here, operating in the Uganda area. Thirdly, the MPs that were being discriminated by UCDA, they have spoken. Fourthly, the researchers that have been developing the breeding and planting materials have spoken. Therefore, logic shows that the agencies and authorities have the following problems. First, they do no work or little work, yet for us, we are always working for the mass line. Bonaba Gagaware, Duchu. So there is a fundamental contradiction. They do either no work or very little work. And yet for us, we want to reach everybody. So we are incompatible. We are incompatible. I cannot continue with the UCDA, with the DDA, because for them they are working for a few. When they work for a few. But you hear now the stories, the corruption, the what. But even if they were not corrupt, they don't seem to have the capacity to reach the many, to reach the bona. Yet our line is bona. Second, in the process, they duplicate the work of the ministries. Duplication. Moreover, they do the duplication most expensively. By 2016, a mere 3,905 persons, this for all the agencies, not UCDA only, 3,905 persons in these agencies were using Uganda shillings 2.2 trillion, while 80,000 people in the public service were using only Uganda shillings 2.6 trillion. You can imagine. 3,000 people were using 2.2 trillion shillings in 2016. That's when the alarm came. That's when we came to know. And that's when this rationalization started. On the wages, on the side of the wages, the 80,000, because the 80,000 are the 18,000 people in the ministries, permanent secretary, under secretary, those people there, clerks,
plus 60,000 soldiers. I just estimated the figure of soldiers. 2016 was about, let's say, 60,000. So here you would say 80,000 public servants were being, wages now, MSARA, were being paid 755 billion. The 3,000 were being paid 995 billion. What sort of this? For doing no work? You can't believe it. In Mzempora and Okswara that we have been having this debate. Really, what are you debating? Either you are Mpura Okswara and Zevanange, abantu bange bano bentambula nabo bantu ba kikaki ukono nobudde ensonga ngeno 3,000 people 3,905 emisaala bali bafuna obuwumbi 995 omwaka. Abakozi ba gavumenti 8,000 bafuna obukadde obuwumbi 755. 3,000 basingira ddala 8,000 ku musaala gwokka, totaddemu the other expenses. 4, it seemed that they were also getting corrupt, but also they were poorly supervised because they were away from the public service, and the boards that are supposed to supervise them are not constituted with the sound logic. Because the boards which you look after, who are they? But never to look board. Because in business, the board members are normally some of the owners of the business. And when the board, the management is different, but because the wealth is mine, fire you. But having board members who are just also looking for what to eat, they can't guarantee. Boards in companies are sometimes from the owners of the business. They therefore have a vested interest in the health of the business. The boards for these groups have not been logically grounded. 5, these agencies cannot have an adequate network to do extension work. You heard what Mutumba was saying, that the one supervisor for the Chiboga, what, was also supervising Hoima. He would come. The MP for Chiboga West told us of a coordinator for that area that had to look after the whole of Chiboga and also parts of Busoga, Bunyoro. He would come occasionally and he would work through the extension workers of the ministry. Number 6, in any case, apparently they do not do phytosanitary certification. Now this one is also new information. The one given by Biarhanga, that apparently what they were calling phytosanitary, to show that the product is safe, it is done by the ministry, apparently. And that by law they are not even allowed to do it. It is the ministry that does it. It is done by a unit in the Ministry of Agriculture. That unit certifies all agricultural products, not just coffee. Number 7, apparently UCDA has only been grading screens, 18, what, that apparently that's all they have been doing. Saying that this is bigger, this one is smaller, grading the size. But they say that that certification is not recognized internationally, that it is only for internal use. The international certification is by the ministry. Number 8, the government extension workers, now that they are better paid
and we are going to apply on them the UPDF like standing orders, they will wake up. There are government extension workers at every sub-county. UCD had only 55 in the whole country. How could they manage? Duplication that is ineffective and grossly expensive. This is really the situation. This was a duplication that was not effective, but also very expensive. It seems, therefore, that the agents were not necessary from the very beginning. Why? It is because they do not develop the planting and breeding materials. Because bogenda ku mirimo egiri ku birime n'okulunda. Number one, planting and breeding material. They are not the ones who do them. It is the scientists. Bwetuvaawo. Propagation, they don't do it. The promotion. Now, even the safety, they don't do it. So, what were these people for? They do not do the phytosanitary, the ministry does it. They do not do the promotion, it is the operation wealth creation. Ourselves, the other stakeholders such as MPs, churches, etc., that do most of the promotion. I therefore thank the NRM MPs for putting to an end these parasitic agencies and authorities that were consuming so much money. The money thus saved will help us to do the important roads we have been trying to tarmac unsuccessfully. These are roads like Myanzi, Kasanda, Bukuya, Kiboga, Ruwero, Butarangwa, Ngoma, Briamshenyi, Kijunjubwa, Masindi, Mpigi, Kasanje, Nakauka, Kisubi, Fort Potro, Kijura, Buzuwera, Nsika, Nyakashaka, Nyakabirizi, Kazo, Kabogore, Mpara, Kyejegwa, Hapuyo, Karuguza, Kashenshoro, Rukungiri, Muhanga, Rwamchuchi, Kisizi, Rubare, Kabingo, Rugaga, Magabi, Rakai, Kanunimanyi, Mitiana, Sekanyonyi, Busunju, Chikagate, Kitwe, and Kitwe, Ruoho, Buteranro, Hamurwa, Kanungu, Jinja, Budondo, Mbulamuti, Kamuli, Kamuli Bukungu, Iganga Lyantonde, Rumbugu, Rakai, Chiyunga Kamuli, Iganga Chiyunga Kamuli, Kariro Kamuli, Manafa Namsindwa, Manjia, Moroto Kotido Kabong, Kitugumuna Mukora Karenga Kidepo, Dokora Amoratar Namasare, Kituguma Pieta Atiak, Moyo Koboko, Sorota Murio Baranga Achanpi, Adilang, Lira Aroya Dwari, Patongo, Nebi, Gori, Paida, Arua. Even if we save shillings 1.5 trillion from these agencies per year, it will help us to do this. The most shameful part were those who were tribalizing the effort. It is criminal to do so. It is good, however, that they have come out and said that Museveni will be stealing part of the coffee if UCDA is abolished. UCD is now abolished. We shall now see which coffee Museveni will steal. If there will be no coffee stolen by Museveni, as there will be no coffee stolen, the people of Uganda must realize the shallowness of these groups and punish them politically. Although I think we should also punish them even legally,
Finally, I must comment on the rotten opportunism of these parasites that is also dangerous. The coffee prices have been quite high, which has been good for Uganda. Apparently, the high prices are high because of the drought that hit Brazil and other coffee-producing countries. Therefore, none of us is responsible for high prices that we are getting now. What I am responsible for, and for which I should be credited for, is that NRM rescued the research scientists and generally the wealth creators by creating peace for them to work, and we also correctly identified coffee as one of the high-value activities that can be undertaken that we put in the manifesto of the NRM of 1996. That was when UCD had just started. We correctly identified that the demand for the coffee is growing from 118 million bags in which year? In 2000. The demand of, global demand of coffee was 118 million 2000. Now it is 160 million bags, not kilograms. So that's what we should be credited for. Nti twalengera nti emwanyi erina akatale kanene okusinga ekyokwerabirako vanilla, and we recommended it. We recommended it and promoted it. But the high prices are not our work. It is the international, the global demand of coffee, which has been, there is a shortage of coffee now because of the drought in South America. However, if too many farmers flood into coffee because of the high prices, supply may exceed demand and we end up with prices collapsing. That is why the NRM advises people to go, not to go for kechokomba, moving on one leg, like when children are playing. When you are walking on one leg. Say Okongoja. That's why NRM, we cannot say, oh, only money, because if the production goes on, it may exceed demand and the price will collapse. And that's why for us, we therefore recommend a package, not just one thing, but a package. The 4 acres model. Emwanyi, ebibala, amata, nteza amata, emmere, embizi, mwabali embizi, enkoko z'amagi, fish farming for the small people, so that you don't congoja, you have more legs than one. Our advice and plan is move on more than one leg, then you are insured for your prosperity. Avoid opportunistic and superficial planning. Thanks so much. I don't know, Nsegumira, whether you want to translate something. Something a little, Your Excellency. Your Excellency, webale nnyo okuba nga tutte mu teekateeka eyo, bannayuganda abatulaba mwenna tugenda kuyisa mu bufunze okunnyonnyola ebigambo bya President, kubanga abadde ebimu abigezezzaako nnyo okubitulambulira. Naye President bw'abadde atandika atuyisizza mu gyenvudde we, NRM yatandika etya nga we yali ekibiina ky'abayizi mu 65 okusobola okulaba nga kirwanirira abantu baffe aba Uganda. Era President atututte maaso n'atulaga abafuzi b'amatwale engeri gye baleetamu ebyenfuna era nga babisigamya ku nnyukuta 2, C ne T, nga C yalimu coffee, mwalimu coffee, mwanyi, mwalimu cotton, pamba, mwalimu ne copper. Ebyo nga batutegeeza nti bye byokka
bitusobola okufunamu ssente mu Uganda. Era ne bagenda mu maaso ne batuwa ennyukuta eyo CT endala T eyo mwalimu amajaani, mwalimu taaba ne tourism n'ebyobulambuzi. Era ebyo nga ffe bannayuganda batuleetedde okulaba nti bye bigenda okuba nga bisitula eggwanga lyaffe Uganda. Naye ng'ate abaali babirina baali batono nnyo. Omuwendo ogw'abantu ogwo balina baali bantu 9 bokka ku bantu 100. So kitegeeza nti abantu 91 baali outside economy, baali man economy, baali bafuna bufunyi sente za kulya ate nga bagetinza akazinga kaabwe. Akazinga ako abatono nnyo abaali bakola ki, abaali bakalimu. President atongedde n'atutegeeza nti bwe twajja bwe baamala okuyingira mu byobufuzi eggwanga baali balitadde mu by'amadiini n'ebyamawanga, okusosolasola mu mawanga ekyali ekizibu nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda. Naye President teyalekeraawo, yagenda mu maaso olwokuba nti yalina ebirowoozo eby'omu maaso biraba Uganda yaffe mu maaso, n'asobola okulaba nga bwe yajja mu kulembeze yasobola okulaba nga ategeeza bannayuganda nti newankubadde ebyo bikulu nnyo zenjogeddeko wammanga C ne T byali bikulu nnyo, naye tetwalinawo ebintu ebirala ebisobola okubeera nga byongera okuyamba ku ekonomi n'enkulaakulana yaki yeggwanga. Nti twali tetusaana kulima mmere yokka yakulya, naye twali tusobola okulima emmere etulya negitukola ki, negitunda esobola okubeera nga ekola ki, ng'eyimirizaawo obulamu bwaffe. President agenze mu maaso n'atulaga nga emabega yonna okuva mu 6 mu 7 mwonna mwalimu obukulembeze obwali tebukkiriza enkulaakulana na nteekateeka Uganda ogenda mu ki, ogenda mu maaso. Era atulaze nti olwaleero twali mu mwanyi twali tulina millions 2 ez'emmwanyi ensawo, naye kaakati tuli mu million ez'ensawo emmwanyi millions 9. Twali nga tuyayina amajaani millions 3 ne tugenda mu millions 6. Nkaaga 60 yabadde awandise 6 ne 60. President agenze mu maaso n'atulaga nti ebyobulambuzi byalinga bifuna $1 million n'obutundu 32 mu 7, naye kaakati tufuna $1 million 28, ekiraga nti enkulaakulana eyaki ey'amaanyi, kubanga ebintu byonna yabikola ki, yabita okusobola nga buli omu munnayuganda yenyigira mu nteekateeka eyo. Basibo ne bannyawo, President agenze mu maaso n'atulaga bwe tuzze twogera okutambula. President atugambye nti newankubadde ebiri bye twayogeddeko wammanga byaleeta ssente mu nnyingiza y'eggwanga, naye si bye byokka ebyali bisaanidde okuba nga bikolebwa oba birimibwa okusobola okulaba nga bannayuganda bafuna coffee, cotton n'ebirala byonna weebiri birungi, naye twetaaga okwongera okugenda kutunulira mu mata, mu matooke, mu muwogo n'ebirala byonna, kubanga kati buli kye tulima bwe tuba tukyongeddeko omutindo kidabolinga ssente okusobola okulaba nga bannayuganda bakola ki, bafunamu ate nga n'eggwanga lifunamu. Kakati olwaleero bw'otundulira amata, ente bwe bakama muvaamu amata muvaamu yogurt ne bagavaamu amata agalwawo, kubanga edda twalinga tumanyi nti bw'otafumba amata ago gajja kuba ki, gajja kufa. Naye kakati olwaleero omulaalo bw'amala okukama amata agateeka mu machine nebeera nga esobola okujjamu products ez'enjawulo. President njogera mpola mpola kubanga obudde bugenze. President azeemu n'atulaga nti twalina ebintu bino byonna bisobodde okweyongerako, kubanga President aleese ebintu 5. Ebintu 5 ebyo byaleese mu economy mu byenfuna by'eggwanga mulimu bascientist. Agezezaako nnyo okulaba nti bascientist babeerawo, okulaba nga abantu balina skills, okulaba nga balina factories ez'enjawulo okukola amalagala, okukola okwasembolinga computers, okuteekawo computers n'ebirala byonna eby'omulembe. Era President n'atugamba nti kati economy yaffe mu 1986 twalina obuwumbi wa $1
5.9. Kakati olwaleero we twogerera tulina obuwumbi 55. Bw'otunulira 3.5 bw'otunulira obuwumbi 3.9 no comparing olwaleero ku 5.5 olabira nga kintu kinene nnyo kitutuuseeko. Era economy yaffe ebadde egenda mu maaso n'okulaakulana ku speed ya 6.3 bitundu 6 n'obutundutundu 3 buli mwaka, ekikulagira ddala kuva ku myaka 38 ekikulagira ddala nti kati tugenze mu maaso okusobola nga eggwanga lyaffe likola ki ligenda mu maaso. Era nga tulina GDP per capita $100 $1,154 ekikulaga nti twagenda ddala okutambulira ddala mu maaso, eggwanga ligenda ddala mu maaso. Pulezidenti yeewuunya abagamba nti okugatta ebitongole bino kibi si kirungi, yeewuunya n'okwewuunya era teyandimaze budde bungi nga ayogera n'abantu abo kubanga alaba nti oba oliawo tebalaba bigenda mu maaso. Pulezidenti akulaze nti ebitongole bino byateekebwawo, for instance kati nga UCDA mu 91 ayagala okulaba nti ayongerako era ng'amanyi nti singa kinaagenda mu maaso anaayongerako olwokuba nti by then baali bafuna emisaala mitono, abo emisaala mirungi basobola okuba nga bakola ki nga bakola bulungi, naye ate agenza okumaliriza nga sente bazitutte nga twali mu lukoze eki gukoleddwa ate nga abandi badde bakola obulungi ate ne bafuna emisaala mitono. N'olwekyo President n'ayongera n'atulaga nti abantu obwongo babumala eggwanga lyandibadde lyetaaga obukadde 46 buli muntu. Calories ezo byebipimo by'emmere muntu byakola ki byalya okusobola okulaba nti abeerawo buli lunaku. Kati muntu yeetaaga emitwalo 55 metric tons, tani emitwalo 55 ez'eŋŋano okusobola okutuliisa ffenna. Singa tetulima mmere yaffe kitegeeza nti tuba tugenda kuspendinga $380 buli mwaka, $1 million 380 sisobola zoogera mu za Uganda kubanga nki nyingi nnyo. N'olwekyo President n'agamba nti essente zino ensonga awo eri nti si kituufu okwogera ku mwanyi zokka, Excellency, kituufu neweerabira emmere n'ebirala byonna kubanga bw'onoogamba ku mwanyi zokka kitya singa kinaabeera nga ku international market kiba kisse ate nga kimudipendizeeko mukka, kitegeeza nti eggwanga lijja kuba mu matiga. Newankubadde nga bwe twetaaga okugenda mu maaso n'emmwanyi twetaaga n'okulaba nga ebirala bino byonna naye tubireeta ku board okusobola okutuyambako n'okusasaininga ekonomi yaffe okuba nga tutambula bulungi ng'ensi endala. President atulaze n'atulaga nti Japan, n'atulaga South Korea, n'atulaga engeri gye zikolamu ebintu byabwe. Japan ekola emmotoka, kati Uganda omukisa gw'eyina nti eyina abakugu, eyina abantu abasobola okukola ate n'amagezi bakola ki bagayina, aye n'ebintu byennyini ebikolebwamu ebintu ebyenjawulo tubikola ki tubina ebyobugagga nga eby'omu ttaka n'ebirala byonna tubikola ki tubina. N'olwekyo singa tuwongera amaanyi mu kukola tusobola okuba nga tutambula bulungi. President agenze n'agamba nti tulina UNRA, tulina UCDA, tulina DDA, tulina NADS, tulina NFA n'ebirala byonna byateekebwawo ku temporary measure nga tubigezesa byakaseera, tebyaliwo okubeerawo bbanga lyonna, naye twabiteekako okusobola okulaba nti oba oliawo tutestinga omwana tumupreparinze, bw'amala okuyimirira tumuleke ate akole ki ate atambule, nga byalina okudda ogezebwa akaseera bimale ate bidde mu mother ministries zaabyo bisoboka nga bitambula bulungi kubanga sente zaali zimaze okufunika era nga baziweebwa okusobola okukola ki okukola buli kintu kyonna. Naye kati President yeewuunyiza n'agamba nti sente ezo ezaali ziinebwa
ezaali zirina okukozesebwa abantu zebafuna zigendedde bwereere kubanga omulimu gwe bakola baduplicatinga bakola gwe gumu n'ogwa ministry ekitandibadde nga kisoboka kubanga ekigendererwa kyali kyakulaba owakasente bwongeze bakola omulimu mulungi naye agenza okukola nga tekola ki teguliwo ate nga ne Uganda bennyini bakola kigula kuba badde bacomplaininga gavumenti eduplicatinga gavumenti espendinga sente bitakola ki ebitaliwo noddira board weeri ne board yandibadde nanyini business nga yafaayo kulaba nti administration entambula ki bulungi noddira omuntu nga n'omulimu tagukola ki tagulimu era tagukolako naaba nga ali ku board nesene ngaafuna zaki ngaafuna za bwereere. President agenze mu maaso nannyonnyola n'atugamba nti bw'otunuulira ebitongole bino byonna essente zebikola zebifuna sente nyingi nnyo bw'otunuulira abakozi ng'ogyeko ebyokuba nti bakola emirimu bannaabwe abala gye bakola mu 2016 abakozi 3,905 mu agencies zino batwala obutabalika si buwumbi this time kubanga obumbi bubeera billions ne trillion obutabalika 2.2 obutabalika 2.2 trillion n'obutundu bubiri nga ate abantu baffe 8,000 mu public service wanji No. When you total them, they are 80,000. Yes. With the soldiers. While abantu 8,000 abali mu public service bafunanga bakwesa obuwumbi 2 n'obutundu 6. Obutabalika 2 n'obutundu 6. Mu misaala gyabwe abantu 8,000 bafunanga obuwumbi 755 n'obutundu 2 billions ate abantu 3,905 bafunanga obuwumbi 919 n'olaba nti almost obuwumbi 3 bwonna bugenze emitwalo giri 8 bafunye sente entono ate bali agencies zifunye sente nyingi nnyo so singa oleka obuwumbi buno 2.6 obuwumbi 2 n'obutundu 6 ku bakozi ba gavumenti n'obongerako emisaala ku gino osobola okufuna omulimu omulungi ate nga bafuddeyo nga ne coverage ogikoze ogifunye nnyo. President agenda maaso n'atugamba nti waliwo n'obuli bw'enguzi naye ate era ng'ovudde ku buli bw'enguzi n'emirimu gye bakola tebagitunuulira bulungi ekireetera okulaba nti enteekateeka n'entambuza yaabwe tetambula bulungi. President agenze mu maaso neyeewuunya boodi zino ezibeerawo zibateekawo Your Excellency board ezo ezirondebwa okulaba nga ziri waggulu wa executives eza agencies zifuna sente nyingi naye nga sente zifuna kuno work done tewali mulimu koze gukolebwa zonna zigenda mu maaso nezikola naye nga ate boodi ezo abandi badde bazibeerako be bandi badde bananyini company bandi badde bananyini business naye oddira omuntu ng'avudde walala najja okubeera ku boodi ya UCDA najja okubeera ku boodi ya NADS oba ya UNRA naye nga omulimu ogutakola tagumanyi okusobola okulanga ku supervising so tasobola kukola bulungi. President agenze mu maaso n'ategeeza nti waliwo abakulu abasobola abalina obujulizi ku nteekateeka ne ku nsonga ezo. President n'atulaga abakulu ba wealth creation bajino abakulu abasirikale n'amaana n'atuyitira n'ababaka ba parliament omubadde Abdul Mutumba n'atulaga the whole region namba y'ekibuga greater kibuga abadde n'omuntu omu ate nga nemalirira ate nga n'emirimu ajja n'aginona ku extension worker ono akola afuna sente entono ate olwo afuna nyingi ate ono nga yamukolera omulimu. President nga tugenze n'atutegeeza nti abantu ekibadde kyogerwa nti UCDA ebadde efulumya certificate egenda ku mutendera gw'ensi yonna tekibadde kituufu kubanga photo sanitary certificate eyo egabibwa si egigaba Ministry of Agriculture yegikola yegigaba n'olwekyo obubadde bulimba
obwaddala bwennyini nnyini nga si butuufu. Era n'atutegeeza nti certificate eyo gyegabibwa si ya mmwanyi yokka, wabula certificate eyo egabibwa ku bintu byonna ebyokulya byonna ebifuluma wabweru waki wabweru w'eggwanga nga n'emmwanyi ki n'emmwanyi mweziri nga ministry yezigaba, era nga gavumenti z'ensi ezirala zonna zimala kola certificate eyo efudde ministry ya agriculture okutandika okukozesa ebyo eba bisindikiddwa ebweru w'eggwanga. President agenze maaso n'ategeeza nti afunye information oba afunye okutegeezebwa nti certificate eno UCD gyebadde egaba ebadde egigaba nga bw'emala okuwa omusuubuzi ali mu Uganda. The moment olunaku lwe boda onyumanyi lwezifuluma Uganda certificate yekola ki yesizinga okukola ki okubeera. Olwekyo UCD ebadde terina kyekola ku mutendero w'ensi yonna, wabula ebadde egezaako okulaba nti ewaayo nti emmwanyi zabadde nnungi zabadde mbi mwakozewe muti ne bagiwa certificate nasobola okufulumya ki emmwanyi kisoboka okuba nga kikola ki nga kikolebwa ministry buli kimu kyonna ku international level. President agenze n'agamba nti by extension workers abalimisa abali ku magombolola gaffe olw'okuba nti bali tebakola bulungi era nga tebafuna ssente bulungi, this time round President akkiriza nti agenda kuwongera amaanyi Ministry of Agriculture ne by extension workers abalimisa abo basobole okulaba nga bakola omulimu gwabwe bulungi okusobola okulaba nga batuukana n'omutindo era n'okusobola okusomesa abantu baffe mwanyi ki ze basobola okunoga ne bazaanika batya era basima batya ebinnya bazikuuma batya mu maaso. Akawuka President maaso n'atuyitira aba scientist ku kawuka kano yayogeddeko akaluma emmwanyi ako. Ate akawuka ako kabadde kabi nnyo nga kabonyabonya abantu naye yeewunyiza okulaba nga UCDA tenaba kuvaayo okulaba nga taking measures okulaba nga akawuka kakola kikakolebwa, naye scientist atugambye nti akawuka yamaze okukola yakola ebikatwala ng'alina akawujjo k'ateekayo n'okuteekayo ba petroli bamafuta oba ki okusobola okulaba nga akawuka kakola ki wanyi ateekamu omwenge. Naga nti yeetaaga buyambi asobole okubeera nga amatuplayinga eddagala eryo mu Uganda alikole ki alifune mpaka okusomesa omuntu oyo asobola okuba nga lyekolera. President agenze maaso n'atulaga nti mu Uganda yonna aba UCDA babadde 55 bokka ba field officers bokka 55 nga bebakola mu bitundu ebya Uganda byonna, so nga ate ba extension workers buli gombolola kuliko extension workers bameka basatu. Ba extension workers basebo ne banya batulaba be balimisa abo abali wansi abajja okuyambako, waliwo ow'ebirime waliwo ow'ente w'ebisolo ndowooza n'ow'ebyennyanja abantu basatu bali kugombolola abeetaawo okuyamba okulaba nga enteekateeka eyo ekolebwa bulungi. President agenze n'amaaso n'ategeeza nti nga maliriza nti operation wealth creation ate n'obujuliwa tubufunye sanyize emmwanyi nga ne bannayuganda bennyini bakimanyi bulungi tekituufu ekikola ki ekiriyo basanyize emmwanyi okusobola okulaba nga bannayuganda bonna bafuna era bateekateekebwa bulungi. President atugambye singa ssente zino trillion 2 n'obutundu 2 zisevingibwa wadde 15 ne bwe ziba 15 zokka buli mwaka 1.5 yes obutundu emu n'obutundu 5 singa zikekkerezebwa nga zivudde mu bitongole bibi byetumaze okuba nga bisibiddwawo zisobola okukola bulungi nnyo infrastructure enguudo President n'azimenya oba President amenye lwange olw'ekituuma talwogeddeko naye amenye enguudo n'ayogera ku nguudo zaffe mulimu Bukuya, Kiboga, Luweero, Butalangu, Ngoma, Bulya Mushenyi, Kijinjubwe, Masindi Road, Mpigi, Kasanje, Nakawuka, Kisubi Road, Fort Potro, Kijura, Bwizibwera, Nsike, Nyakashuka, Nyakabirizi Road, Kizo, no, it is Kiza, Kabogore, Mpara, Chegwegwa, Apuyo, Karuguzi Road, Kashenshero, Lukunjiri Road,
Muhanga, Rwamuchuchu, Kisizi, Rubare Road, Kabingu, Rupaya, Magabi, Rakai Road, Kanoni, Manyi, Mitiana Sekanyonyi, Busunju Road, Kikagate, Kitwe Road, Kitwe Reho, Utara, engudo nyingi nnyo Your Excellency, nyinzo butazimalayo zonna, naye ng'engudo nyingi nnyo President zayagala okola nga savinze ssente ezo okusobola okulaba nga bannayuganda bafunire wamu bonna okusinga omuntu omu oba abantu abatono nnyo okufuna ssente. President Museveni atubuulidde nti tulaba emmwanyi zikyaliwo, tulaba nti abayogera nti President nti Museveni abbye emmwanyi agenda kuzibba, tewali mmwanyi n'emu egenda kubeera nga ebbibwa President Museveni, kubanga kati etteeka nga bwe lyayise abantu bagenda kulaba batya emmwanyi tebazikoze eki, tebazitutte. Emmwanyi teri muntu omu azigula, emmwanyi tezina gye ziraze, lwakuba nti bano bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe abalemedde okukolera abantu ne basala okuteeka politics mu maaso, kubanga ekiseera ky'obufuzi kituuse, kati baagala kalulu beeripye ku mmwanyi, bagenda kuswala kubanga emmwanyi zigenda kuba weeziri nga tezina gye ziraze. So abantu bajja kubanga bannabyabufuzi, abantu mmwe abatulaba bannayuganda mube babonereza politically, ekyo mukitegeera mu kalulu basobola kubanga boogera tebagaliza nki, tebagaliza nsi yaabwe, emmwanyi weeziri tezina gye ziraga, era kubanga kyekimu ku birime President amu amaanyi okulaba nga byeyongera mu ggwanga era nga batu bafuna ssente. Ekisembayo President agambye nti ayagala kwogera ku bantu bano abavundu, abeeyagaliza, abalina emitima emibi, abanyunyusi, ababi ennyo, ayagala kuboogerako okusobola okulaba nga beddako. Bwe baba tebazzeeko politika aye ne mu mateeka bajja kuba bakola ki, bavunaanibwa. President agenze mu maaso n'atutegeeza nti emmwanyi, bbeeyi y'emmwanyi ebaddewo mu kaseera kano kubanga eyina emmwanyi nnungi, eyina embeera nnungi, abantu bafunye obudde okulima obulungi, emirembe weegiri, era n'ategeeza nti emmwanyi zino ebbeeyi yaazo ekyagenda waggulu mu maaso kubanga kati ntono nnyo ku katale k'ensi yonna olw'ebizibu ebimu ebyabeerawo naddala mu Brazil ne mu Colombia n'awala wonna baafuna ebizibu eby'enjawulo, ne bafuna ekyeya ne kiba nga emmwanyi zaabwe tebasobodde kubanga bazikuza, ate ffe Uganda nga tuzikola ki, nga tuziyina ate ng'emmwanyi ki, ng'emmwanyi nnungi. N'olwekyo omuntu agamba nti UCD evunaanyizibwa ku kwambusa emiwendo aba mukyamu, kubanga UCD etegula mmwanyi, terima mmwanyi, kati ate ezikola eti, evunaanyizibwa etya, ne katale k'ensi yonna si ekola ki, si ezitundayo. Tulabye obujulizi okuva omukulu omu ku ba exporter n'atulaga ddala gye batundamu emmwanyi zaabwe era gye beefuniramu akatale ngabo bennyini. President n'atulaga nti emmwanyi nazo zibadde nnungi nga maliriza kubanga ba scientist yagezezza okulaba nga identify nga bannasayansi okusobola okulaba nga bongedde amagezi amangi mu mmwanyi ne tufunamu emmwanyi ez'embalwa ennungi. Kati olwaye twogera nti twagala cutting, twagala ebirala byonna bingi bye basobodde okuba nga bakolamu, Munnayuganda n'afuna emmwanyi obuki obulungi. President agenze mu maaso ng'amaliriza nti mu 1986 mu manifesto ya NRM yateesa okusobola okulaba nga bateekawo ekibiina ekyo kya UCDA kubanga waaliwo obwetaavu bw'okutereeza emmwanyi ezo, era n'alaga emmwanyi ezo ensawo zitwali tukola ki, zitwali tufuna. N'olwekyo si kituufu abagamba nti President Museveni nti gavumenti eyagala kwavuwaza abantu, ate gavumenti eyagala kukola ki, kugaggawaza abantu nga bwe zeekola, kubanga ne bw'otunuulira mu operation weather creation bwe baali bagireeta abantu baagivumirira ne bagamba President aleese ebibye tejja kutambula, naye kati olwaliro abantu bali ku ground basanyufu nnyo ku operation ku PDM, abantu bafuna ssente era benyumiriza mu nteekateeka. N'olwekyo President agamba nti ye enteekateeka ye alabira ddala wala, abantu bagenda okwagala okulingiriza
ate nga yakoze eki nga yagenze nolwekyo ayagaliza eggwanga lye buki bulungi ayagala kuwa amagezi okusobola okulaba nti tuva mu kukongojja nga tukozesa okugulu okumu tube nga tukozesa amagulu maki amagulu abiri okusobola okutambula obuki obulungi olwa enkulaakulana maka nga tukozesa 4 model ey'okulaba nti tulima emmere gye tulya ne gye tukola ki ne gye tunda. President n'abaagaliza okukulaakulana okutambula obulungi n'okweyongera okulaba nga tugenze mu maaso. Ndowooza mu bwimpimpi mu bufunze byensobodde okuba nga nzijja mu bigambo bya President byawandiise. So President tukwebaza nti weebale nnyo weebale ddala okuba nti okulembedde eggwanga lyaffe Uganda nga oli mu nkulaakulana. President njagala kumaliriza nange katono nnyo nti tulaba NFA okuba basobola okuvaawo yatuyamba ewaffe Mityana North twalina ekibira Kazikiza. Ekibira ekyo ne bakiwa abantu abaffe abantu abali balimu nga bali mu mmere ya wansi nga mwekiri. NFA bwe yajja yawa abantu okuva eweeru awalala wonna ate bali mufo ky'okulima emiti baatema kiki baatema kiteme. So nolaba nti ekigendererwa kya NFA tekyali tekyakola ki tekyalonje. President tukwebaza okubeera nga oli farsighted okusobola okulaba nga ebibiina bino twagala kusevinga. Bannayuganda badde bagamba bamu nti esente zigenda mu duplication tetukekereza katukekereza ate bakola ki bakomplaininga kubanga bamanyi nti bakyalina bigenda kubanga bakola ki nga boogera. Tukwebaza Your Excellency okusobola okulaba nti okulembedde eggwanga ate n'okubanga nange ompisi ninzija mu State House abantu b'Emityana North basanyufu nnyo era emwanyi nakugamba emwanyi binnya biri eyo tebakola ki emwanyi zindeese naye mbadde nzija mu bulijjo ninja kwebaza Your Excellency okusobola okulambula eggwanga. Bannayuganda babadde mu kizikiza mu kyalo bwe tugenda mu kyalo baga nti emwanyi muzitutte muzitunda naye bannayuganda twetaaga okwongera okubasomesa okuba bamanye kubanga emwanyi weeziri emyezi mu Gwokuna sizoni ejja kuba weeri ng'emwanyi tezina gye ziraze ate UCD nga tekola ki nga teriwo. Tukwebaza webale nnyo webale ddala mwenna bassebo ne bannyebo. Kale Honorable Nsegumire tugenda kufuna endokwa muziteeke mu binya so that muleme okufuuka abalimba n'emutumba n'abalala abayenere twayogedde nabo jjo netukiriziganya nti bano abakola ensigo batwongere to multiply them and then our MPs will be giving them. So Ugandans, thank you so much. I had to come with the group here, all these people to share with you the truth. People are saying that the coffee has been sold are talking rubbish, but it's good that they are talking rubbish because then we shall know them by their fruits. It's good to tell such a lie. Really, it's good for us because we are going to prove them wrong, and you people, you should punish them for telling you such useless lies. Thank you very much. God bless you.